Hello friends, in this video I will discuss the redox in electrochemistry, and in this video I will cover standard potential or standard electrode potential, redox titration, Nernst equation, formal potential, precipitation dependent standard electrode potential, complex-on dependent standard electrode potential, pH dependent standard electrode potential. Okay, now I will discuss what is the electrode potential. I already sent a lecture or already give a lecture on this topic, but especially this is separate portion because its electrode potential depends on this type of condition. That's mean precipitation, that's mean complexion, that's mean pH. Okay. Now what was the electrode potential? Electrode potential, the tendency to lose or gain of an electrode. Okay. The tendency to lose or gain of an electrode or metal, that's mean there will be a electron, okay, of an electrode lose or gain of electron of an electrode or metal when it is brought in contact with its own ions in solution is known as electrode potential. That's mean if this one is electrode, if it is copper electrode, then if there is a copper solution, that's mean Cu2 plus or Cu plus ion, this is a solution or copper sulfate solution, then if this electrode dip into the solution, then this electrode must have a potential, that's mean it can lose electron or it can gain electron from the solution. Okay, this tendency is known as electrode potential. Now the electrode standard, what is the standard electrode potential? The standard electrode potential is the tendency of an electrode to lose or gain electron from its own ions in solution when the concentration of the solution is unity or just 1 molar, okay, at 25 degree centigrade temperature. Now what is the Nernst equation? I already derived the Nernst equation in my previous lecture in electrochemistry, okay, and it was based on the NCERT, that's been mainly based on the 12 syllabus. Now it is also for 12 for IIT and for graduation are same, okay. Now the Nernst equation, we know the Nernst equation that the cell potential equal to E0 cell, that is electromotive force of a cell equal to standard electrode potential, okay, minus 0.0591 by n. N is the number of moles of electron change in redox reaction, and the concentration of the oxidized product, that's in oxidation, and reduced product, concentration of the reduced product, okay. So this is the Nernst equation. Now what is the redox titration? Now we already know acid base titration, yes, acid base titration, equivalent amount of acid neutralize equivalent amount of base. This is very important to calculate normality, okay, or the amount of acid neutralize which amount of base. That is always it is true that equivalent amount of acid neutralize equivalent amount of base. Now when it is not acid and base,
but when it is a reductant and oxidant, then how we can determine the concentration of oxidant or reductant in a redox reaction? Then we also can use the concept of acid-base titration, like a reductant can reduce the oxidant. Okay, that's mean equivalent amount of oxidant reduce equivalent amount of reductant. Okay, that's mean redox titration is based on the oxidation reduction reaction with one or more electrons as the reactive species. Clear? A redox reaction is one that occurs between a reducing and an oxidizing agent. Now, if we consider that OX1 plus RED2, that is oxidant 1 and reductant 2, then what will be the reaction? It will be RED, that is reduction 1, OX2. That's mean oxidant will convert to reductant and reductant will convert to oxidant. That's mean in real example, if we see the real example, already we will discuss about Zn plus copper 2 plus equal to Zn 2 plus copper. Okay, now copper is reduced, copper 2 plus is reduced to copper, and zinc to zinc 2 plus. Zinc is oxidized and copper is reduced here. So this is the oxidant, that's been Cu 2 plus is oxidant, it oxidized zinc to zinc 2 plus ion, and zinc is a reductant, and because reducing agent, zinc reduces copper 2 plus ion to copper. Okay, now the Nernst equation, in this position we can write the Nernst equation E cell equal to E0 cell minus 0.0591 by here the number of electron change is 2 log. Here oxidation occurs for zinc, that's mean Zn2 plus, concentration of the Zn2 plus divided by concentration of copper 2 plus. Okay, it is the oxidizing agent. Okay, so this is oxidized form, this is the reductant, or we can say that oxidation occurs for zinc and reduction occurs for copper. Then we already take only for ions, concentration of the ions, because activity of zinc and copper is unity. Okay, now for any half cell, how we can write if it is reduction? Okay, then reduction occurs at cathode, then E cathode equal to E0 cathode minus 0.059 by 2 here log what happened? Log just copper by copper 2 plus. That's mean here this is 1. Okay, this value of the Cu just 1 and Cu2 plus is there something concentration is. Okay, now we can write in this way E cell, this is half cell actually, E cathode by E half cell equal to E0 of, this is only for here copper, so copper 2 plus to copper minus 0.0591 by 2 log what happened here, this is 1 by
copper 2 plus only. Okay. Now, what is the formal potential? This is the Nernst equation for half cell reaction, or this is only for reduction half cell reaction. Now, what is the formal potential? Formal potential is it is also a standard potential, but it is not the pure standard potential, because something will be addition with the standard potential, standard electrode potential, or something will be minus or subtraction from the standard potential. How? The analytical concentration of the species are used rather than species activity. Deviation may occur. এইটা কিভাবে কি অ্যাকচুয়ালি কি কেন ডেভিয়েশন হতে পারে, এই কনসেন্ট্রেশনটা ডেভিয়েট হয়ে যেতে পারে। The deviation may occur when high ionic strength concentration are used for the calculation rather than the species activity. অর্থাৎ এটার মেইন অ্যাক্টিভিটিটাকে আমরা নাই করে এর যদি কনসেন্ট্রেশনটা চেঞ্জ হয়ে যায়, হাই আয়নিক স্ট্রেংথ যদি আমরা ইউজ করি, the potential is also significantly will be changed. Okay, and কেন চেঞ্জ হতে পারে? There are so many cause. One cause is precipitation, second cause is complexation, third cause maybe pH change or concentration of the H plus ion in solution. Okay, এটা চেঞ্জ হলে আমাদের কিন্তু এই পোটেনশিয়ালটা অর্থাৎ এই আয়নের কনসেন্ট্রেশনটা চেঞ্জ হয়ে গেলে আমরা এইখানে চেঞ্জ দেখতে পাবো। Now dependence of potential on precipitation. Dependence of potential on precipitation. Now let us consider this reaction, and if we consider that copper 2 plus and copper 1 plus ion, okay, if we consider a copper 2 plus and copper 1 plus ion, now the standard electrode potential of copper 2 plus E0 of copper 2 plus copper plus equal to 0.17, equal to 0.17 volt, and we already know that the E0 of iodide to iodine to iodide, that is reduction potential of iodine to iodide, equal to 0.45, 0.45 volt. Okay, now from this reduction value you already can compare these two reduction value, and which one is higher, iodine to iodide. That's mean this reduction potential is higher than this reduction potential value. Okay, অর্থাৎ আমরা এইরকম বলেছিলাম যার রিডাকশন পোটেনশিয়াল যত বেশি হবে সে আগে রিডিউস হবে। তার মানে আমি কি বলতে পারি, কপার আয়োডিনকে রিডিউস করবে। এইখান থেকে আমরা from this value we can clearly say that copper can reduce iodine to iodide. This is very true, but when a precipitation occur in the intermediate, then we will see the reverse reaction is possible. How? Let us consider a copper 2 plus, okay, copper 2 plus থেকে আমাদের কি হচ্ছে copper 1 plus, okay, তাহলে এই যে রিয়াকশনটা, এই রিয়াকশনটার ক্ষেত্রে আমরা যদি এই রকম দেখি যে copper 2 plus copper 2 plus plus iodine, that's mean 4 iodide যদি আমি নিয়ে নেই, এখানে আমরা যদি 2 নিয়ে নেই, okay, that we can say that
CuI plus I2 ওকে তাহলে এই ধরনের একটা রিয়াকশন যদি আমি দেখে নেই তাহলে হোয়াট হ্যাপেন হিয়ার for this reaction we can write this is the right hand side, this is the left hand side, okay, this is the right hand side, this is the left hand side, then we can write what is the value of this. We know KSP that is solubility product mean Cu plus ion into I minus ion, okay, then what is the value of the Cu plus ion equal to KSP by I minus, okay, ion. So this is the value of Cu plus ion, the value of the plus ion, okay. Now if we consider the Nernst equation, and this is a precipitation, okay, copper iodide precipitate out from the reaction medium, then what happen in this position we can write the Nernst equation of the half cell. This is only half cell because copper 2 plus to copper 1 plus, okay, then for this half cell E half cell, okay, equal to E0 of copper 2 plus to copper 1 plus, not copper, okay. This is the redox potential of this minus 0.0591 by here the number of electron change is only 1, copper 2 plus to copper 1 plus, okay, this is 1, then log what happened here, log that's mean copper 1 plus divided by the reaction is like this is copper 1 plus, this is copper 2 plus, okay, this is copper 1 plus, this is copper 2 plus. So actual was that copper plus divided by copper 2 plus, that was the half cell reaction. Now what will be the value, E0 Cu2 plus Cu plus minus 0.0591 by 1 log এটার ভ্যালু কত দিয়েছি আমরা, এটার ভ্যালু আমরা অলরেডি বলেছি KSP by iodine, that's mean here KSP by iodide into copper 2 plus, এটার ভ্যালু এটা, okay. Then this is the reaction, or this is the Nernst equation, this is the half cell equation, that's mean E half cell, actually EC or E cell, this is E half cell actually. Then what happened, we can write in this way, EC equal to E0 Cu2 plus Cu plus minus 0.0591 log KSP by iodine, that's mean iodide, minus of this is log A by B, okay, log A by log B, log A by B, that's mean log A minus log B, then we can write plus 0.0591 log copper 2 plus, okay, এটাকে আমরা log minus log Cu2 plus minus a plus, clear. Now what happened, this portion
since KSP is there and iodide concentration is there, this may be a constant value. This may be a constant value. So this is known as actually E0 dash Cu2 plus Cu plus is C equal to this one is equal to this plus 0.0591 log Cu2 plus. What happened here? This is known as formal potential. That's mean the actual electrode potential was that standard electrode potential was that E0 Cu2 plus and now what happened? Addition of this portion with the standard electrode potential of Cu2 plus Cu plus will get a extra potential. That's when this is known as, the new term is known as formal potential, and this formal potential will determine which will be reduced or which will be oxidized. Now if we want to calculate E or E0, now E0 dash Cu2 plus by Cu plus equal to is this E0 of Cu2 plus Cu plus minus 0.0591 log KSP by iodide concentration. Now if the value of KSP is given, then what happened? And the concentration of the iodide, if we consider the concentration of iodide in solution is 1 mole per liter. That's when molarity, if molarity is 1 and KSP of Cu plus I minus equal to 2 into 10 to the power minus 12. Okay, if this is KSP, then we can calculate the formal potential E0 dash Cu2 plus Cu plus equal to, that was actually 0.17 volt minus 0.0591 log into 2 into 10 to the power minus 12 divided by just 1, because if we consider the concentration of iodide is 1 mole per liter, then what happened? This value is totally absurd. That's mean equal to 0.83 volt, and this 0.83 volt is greater than E0 of I2 I minus. Okay, the reduction potential of I2 I minus, this is very higher than this. Then what happened? At first we considered that iodine will be reduced and copper will be oxidized, but from this potential we can say that iodine will be oxidized. That's mean I minus, from I minus I2 is formed. Now from I minus I2 is formed. That means reaction is like this, that Cu2 plus Cu2, that means 2 Cu2 plus 4 I minus
এখান থেকে আমরা কি দেখতে পেয়েছি 2CuI plus I2. This reaction is possible because this is precipitated out and the reduction or the formal potential is higher than the standard reduction potential of iodine. Clear? So for the precipitation this reaction is possible. That's mean iodine will be oxidized from minus to 0 oxidation state and copper 2 plus to copper 1 plus, it is possible. Okay, that's mean reduction potential of copper 2 plus to copper plus, it will be now less than that of iodide. Okay, because this is higher, that now this is the reduction potential of copper 2 plus to copper, this is higher. For this reason copper 2 plus to copper plus will be first. Okay, অর্থাৎ বোঝা গেছে জিনিসটা, যে অর্থাৎ কপার 2 প্লাস থেকে কপার প্লাস হবে, আয়োডিন থেকে আয়োডাইড হবে না। কারণ আয়োডিন থেকে আয়োডাইড হওয়ার কথা ছিল, কারণ আয়োডিন থেকে আয়োডাইড হলে ওর রিডাকশন পোটেনশিয়াল বেশি ছিল, সেটাই হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখন আমরা দেখলাম যে এর পোটেনশিয়ালটা বেড়ে গেল, 0.17 থেকে ও ইনক্রিজ করলো কত, 0.87-এ ইনক্রিজ করলো। ওকে, তাহলে এইরকম ঘটনা ঘটলো ফর প্রেসিপিটেশন। ওকে, তাহলে ইন দ্য রিয়াকশন মিডিয়াম ইফ প্রেসিপিটেশন অকার দেন potential may be changed. That's mean reduction potential may be changed. Now dependence of the electrode potential on complexation, যদি কমপ্লেক্স ফর্ম করে তাহলে আমাদের এই পোটেনশিয়ালটা কিন্তু চেঞ্জ হতে পারে। ওকে, কমপ্লেক্স ফর্ম করলেও আমরা এইভাবে আমরা দেখতে পারি যে চেঞ্জ হবে। ইফ দ্য কমপ্লেক্সেশন অর কমপ্লেক্স আয়ন ফর্ম করলে অর্থাৎ কমপ্লেক্সন occurs to one or both of the ions in a redox complex or redox couple, the concentration of the free ion is reduced, thus potential of the redox couple will change. Okay, so for example copper 2 plus in iodometric titration, copper 2 plus Fe3 plus as a consisting substances, আর যদি এটাকে একসঙ্গে আমরা দেখতে পাই কোএক্সিস্ট করছে, ক্যান অলসো অক্সিডাইজ আয়োডাইড। হাউ we can write in this way that if we consider at 25 degree centigrade at pH 3, there may be a reaction in F minus ion medium, then what happen? E0, that's mean E0 dash Fe3 plus to Fe2 plus, this is reduced to potential which is lower than I is a E0 of I3 minus to I minus. ওকে, অর্থাৎ এটার থেকেও আমাদের কী হবে, লোয়ার হয়ে যাবে। যদি আমরা এরকম রিয়াকশন দেখি, আমরা দেখতেই পারি যে কমপ্লেক্স যখন ফর্ম করবে তখন আমরা এই ধরনের রিয়াকশনগুলো আমরা কিন্তু দেখতেই পাই, যে হোয়েন কমপ্লেক্স ফর্ম করবে তখন আমরা এই পোটেনশিয়ালটা দিস পোটেনশিয়াল ইজ রিডিউসড টু দ্য পোটেনশিয়াল হুইচ ইজ লোয়ার দ্যান দিস পোটেনশিয়াল, দেয়ারফোর Fe3 plus will not interfere with the determination of Cu2 plus ion. ওকে, অর্থাৎ আমরা যদি এইরকম দেখি যে E0 অর্থাৎ E0 ভ্যালু যদি আমরা এরকম একটা কনসিডার করি যে E হাফ সেল সি বললাম, এটাকে যদি E0 অফ আয়রন বলি, দ্যাটস মিন Fe3 প্লাস Fe2 প্লাস। ওকে, তাহলে প্লাস আমরা বা মাইনাস আমরা নিলাম, এটা হাফ সেল রিয়াকশান, তাহলে 0.0591 বাই এখানে নাম্বার অফ ইলেকট্রন চেঞ্জ ইজ অনলি 1 লগ Fe3 প্লাস থেকে যদি Fe2 প্লাস হয়, দ্যাটস মিন Fe2 প্লাস
2 plus by Fe3 plus. Okay, this is the Nernst equation for iron half shell. Now if we consider that this is the concentration and if we consider the activity, okay, and then what happened, then we can write in this way that EC equal to E0 Fe3 plus by Fe2 plus, okay, minus 0.0591 log. If we consider that Fe3 plus complex ion ফর্ম করে তাহলে এ কনসেন্ট্রেশন অফ Fe3 প্লাস চেঞ্জ হবে বাই এটার নিচে আমাদের কি আসবে, এইটার নিচে আমরা যেটা পাবো যে অ্যাক্টিভিটি অফ কার আয়রন যেটা আসবে তার একটা কি আসবে, ফ্লোরাইডের সঙ্গে যে কমপ্লেক্সটা ফর্ম করেছে এটা ফ্লোরাইডের সঙ্গে কমপ্লেক্স ফর্ম করবে, অর্থাৎ এটার সঙ্গে যে আমাদের ফ্লোরিন অর্থাৎ Fe যেটা আসবে তার সঙ্গে আমাদের একটা ফ্লোরাইড, যেটা এই ফ্লোরাইডের সঙ্গে যদি এইটাকে আমরা ব্র্যাকেটে লিখি যে F মাইনাসের সঙ্গে কমপ্লেক্স ফর্ম করছে Fe3 প্লাস। অ্যান্ড ঠিক সিমিলারলি যদি এর কনসেন্ট্রেশনটা চেঞ্জ হবে, হ্যাঁ, Fe2 প্লাস অ্যান্ড ডিভাইডেড বাই যদি আমরা এর কিছুটা ও যদি কমপ্লেক্স ফর্ম করে তাহলে Fe2 প্লাস, হ্যাঁ, F মাইনাসের সঙ্গে যদি আমরা দেখি এই অ্যাক্টিভিটি অফ এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, তো কনসেন্ট্রেশন চেঞ্জ হয়ে যাবে, তাহলে এই পার্টটা কিন্তু আমাদের এখানে চলে আসবে, ঠিক আছে, এই পার্টটা কিন্তু আমাদের এইটার সঙ্গে চলে আসবে। তাহলে আমরা কি দেখতে পাবো, আমরা দেখতে পাবো E0 Fe3 প্লাস বাই Fe2 প্লাস মাইনাস 0.0591 লগ এই যে ব্যাপারটা, অর্থাৎ Fe অ্যাক্টিভিটি অফ Fe2 প্লাস যেটার সঙ্গে কমপ্লেক্স ফর্ম করেছে ডিভাইডেড বাই অ্যাক্টিভিটি অফ Fe2 প্লাস 3 প্লাস F মাইনাস এর সঙ্গে এটা 3 প্লাস অ্যাক্টিভিটি অফ Fe3 প্লাস যার F মাইনাসের সঙ্গে কমপ্লেক্স করেছে মাইনাস কি রইল, লগ কনসেন্ট্রেশন অফ Fe3 প্লাস ডিভাইডেড বাই কনসেন্ট্রেশন অফ Fe2 প্লাস। এই কনসেন্ট্রেশনটা কিন্তু এই কনসেন্ট্রেশনের থেকে আলাদা হয়ে গেছে, কারণ ওখানে কিছুটা কমপ্লেক্স ফর্ম করেছে, কিছু আয়রন কমপ্লেক্স ফর্ম করে সেপারেট হয়ে গেছে, অর্থাৎ তাদের কনসেন্ট্রেশনটাকে আমি কনসিডার করলাম। তাহলে এই পার্টটাকে কিন্তু আমরা, এই যে পার্টটা, এই পুরো পার্টটাকে কিন্তু আমরা একসঙ্গে বলতে পারি E0 ড্যাশ অফ Fe3 প্লাস Fe2 প্লাস মাইনাস 0.0591 by 1, okay, 591 log concentration of Fe3 plus যেটা রইল আর কি, এই কনসেন্ট্রেশন অফ Fe2 প্লাস, ওকে, আর বাকিটার মধ্যে ঢুকে গেছে। এবার যদি আমাদের এই ভ্যালুগুলো আমাদের দেওয়া থাকে, ধরো এই আয়রনের যদি আমাদের কনসেন্ট্রেশনটা দেওয়া থাকে, ধরো যদি আমরা এরকম একটা কনসিডার করি, আমরা যদি এটা কনসিডার করি দ্যাট এই জিনিসটাকে আমরা যদি কনসিডার করি যে E0 ড্যাশ Fe3 প্লাস Fe2 প্লাস, ওকে, তাহলে এটা কনসিডার করলে আমরা কি পাবো, অ্যাকচুয়ালি এটা ছিল আমাদের E0 অফ Fe3 প্লাস Fe2 প্লাস মাইনাস 0.0591 লগ, এটা একটা অ্যাক্টিভিটি ছিল, যে অ্যাক্টিভিটি অফ যেটা ছিল কত ছিল, অ্যাক্টিভিটি অফ Fe2 প্লাস অ্যাক্টিভিটি অফ Fe2 plus with F minus
activity of Fe3+ with F minus. ওকে, এই ব্যাপারটা ছিল। এবারে আমাদের এরকম হয় সাধারণত যে Fe0 Fe এইটার আমাদের একটা স্ট্যান্ডার্ড পোটেনশিয়াল আছে 0.77 ভোল্ট। ওকে, এই ভ্যালুটা অ্যাকচুয়ালি কি আয়রনের স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল। হ্যাঁ, এইটা আমাদের একদম 0.77 ভোল্ট আমরা নিতে পারি। অ্যাকচুয়ালি এটা -0.77 ভোল্ট। ওকে, তাহলে এই যে 0.77 ভোল্ট, এই ভ্যালুটা বা আমরা যদি এখন যদি 0.77 ভোল্ট নিয়ে নেই এটা, ঠিক আছে, অ্যান্ড আমরা যদি এটাকে নিয়ে নেই, এই জিনিসটাকে আমরা যদি নেই তাহলে কত পাবো? এই জিনিসটাকে আমরা যে এইটা যদি আমরা নিয়ে নেই তাহলে আমরা পাবো 0.0591 লগ। এই যে ভ্যালুটা, এই ভ্যালুটার যদি আমরা কোনো একটা ভ্যালু নেই, অর্থাৎ যে এই জিনিসটার কনসেন্ট্রেশন যদি এইটা যদি আমরা 1 নিয়ে নেই আর এইটা যদি আমাদের 10⁻7.7 এরকম যদি আমরা কিছু নিয়ে নিই, ওকে, তাহলে আর এই আয়রনের যে ভ্যালুগুলো, আয়রন সাধারণত কি করে, আয়রনের আমাদের এই স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রোড পোটেনশিয়ালটা আমাদের নেগেটিভ হয়। ওকে, এটা নেগেটিভ, এটা জাস্ট 1 বললাম, আর এটা আমরা ধরলাম 10⁻7.7। ওকে, এই ভ্যালুটাকে আমরা এইখানে দেখতে পাবো যে এই ভ্যালুটা অ্যাকচুয়ালি কমে গেছে, অর্থাৎ এটা অ্যাকচুয়ালি কমে গিয়ে যেটা আমার যেমন এটা মনে আছে, রিমেম্বার ইট 0.33 0.33 ভোল্টের কাছে এসছে। ওকে, এটা 0.33 ভোল্ট। দ্যাটস মিন অ্যাকচুয়ালি এটা যদি আমাদের এটা যদি প্লাস নেই তবে এটা 0.33 আসবে, আর মাইনাস নিয়ে এটা কম আসবে। তাহলে আমরা এই +3 নিয়ে যদি দেখি, এটা +33 এলো, তার মানে 0.77 থেকে 0.33 যদি কমে যায়, ওকে, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে ইন most cases, okay, complex ion of the oxidizing form is more stable than that of the reducing form because the value is changed. This is known as formal potential E0 dash. Okay, and how this potential depends on pH. হাইড্রোজেন or হাইড্রক্সিল আয়ন যদি আমাদের কোনো রিয়াকশন মিডিয়ামে প্রেজেন্ট থাকে, হাইড্রোজেন প্লাস অর হাইড্রক্সিল আয়ন অর্থাৎ OH মাইনাস আয়ন যদি আমাদের কোনো রিয়াকশন মিডিয়ামে উপস্থিত থাকে, অর্থাৎ তখন আমাদের কি হবে, তারা ইনভলভ হতে পারে ইন দিস টাইপ অফ রিয়াকশনের মধ্যে। ওকে, তখন আমরা যেটা দেখতে পাই যে রিয়াকশনটা আমাদের কিন্তু ওরা ইনফ্লুয়েন্স করে, অর্থাৎ হাইড্রোজেন প্লাস ক্যান ইনফ্লুয়েন্স দ্য reduction potential. That's if there is a activity of H plus ion, then reduction potential can be influenced by H plus ion or OH minus ion. If OH minus or H plus ion is present in the reaction medium, that's mean in the presence of H plus or OH minus, the pH of the reaction medium will be changed. Okay, so it can, the pH of the reaction can alter the changing of oxidation or reduction process. Okay, let us consider that H3ASO4, if it changes in presence of H plus ion and plus iodide, okay, to ASO2 plus iodine plus water. ওকে, তো এইরকম একটা যদি রিয়াকশন হয় তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে ইন প্রেজেন্স অফ H প্লাস আয়ন আমাদের রিয়াকশনটা যেটা হওয়ার কথা ছিল সেটা কিন্তু হবে না। অর্থাৎ আমরা যদি দেখি, অ্যাকচুয়ালি E0 দেখি, E0 অফ H3ASO4 and ASO4
O2 এই ভ্যালুটা আমাদের যদি আমরা দেখি 0.56 ভোল্ট, ওকে। অ্যান্ড আমরা যদি E0 অফ আয়োডিনের যেটা দেখব যে I2 থেকে যদি I মাইনাস হয় সেটার ভ্যালুটা আমরা অলরেডি আমরা দেখেছি 0.54 ভোল্ট। দে আর ভেরি নিয়ার, অর্থাৎ আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি, যদিও দেখতে পাচ্ছি যে অক্সিডেশন রিডাকশন সহজে হবে না, ওকে, কারণ এই ভ্যালুটি দুটো খুবই নিয়ার, অর্থাৎ কে কাকে অক্সিডাইজ করবে এটা কিন্তু রিয়াকশনটা ভেরি স্লো হবে। কিন্তু in presence of H plus ion this reaction occurs very fast because the formal potential of the E, অর্থাৎ আমরা দেখতে পাবো যে আয়োডিন এখানে কি হচ্ছে, রিডিউস অক্সিডাইজ হচ্ছে। তার মানে এই যে এইটার আয়োডিন যেহেতু অক্সিডাইজ হচ্ছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এইটার রিডাকশন পোটেনশিয়ালটা কম ছিল, তার মানে এটা ঠিক ছিল যে এই রিডাকশন পোটেনশিয়ালটা কম আছে মানে এ কম রিডিউস হবে। কিন্তু এই ভ্যালুটা ইন প্রেজেন্স অফ H প্লাস এই ভ্যালুটা অনেকটা বেড়ে যাবে, অর্থাৎ 1.02 এরকম ভ্যালুটায় কনভার্ট হয়ে যাবে। তাই ইন প্রেজেন্স অফ pH since the formal potential of this is H3SO4 to HO2 increase, hence the reaction will be forward, okay. So তোমরা পড়তে থাকো এবং এই ডেফিনেশনগুলোই আমি কোশ্চেন করব, ওকে। থ্যাংক ইউ।